Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our presentation about narrative text of Rapunzel, let us introduce ourselves. My name is Michelle Sureja. My name is Radisha dan Kalisa. My name is Dova Fazria. My name is Gilang Ramadan. Social function of narrative text is to tell stories of past events to entertain and amuse readers. Rapunzel. Once upon a time, in a kingdom far away, there lived a couple who longed for a child. After many years of trying, the wife finally became pregnant. She gave birth to a beautiful baby girl, who the name Rapunzel. However, the wife fell ill and needed a special kind of herb to heal her. The husband decided to steal the herb from the garden of the witch who lived next door. The witch caught him in the act and made a deal with him. He would let him take her if he gave her the baby when it was born. The husband agreed, and when Rapunzel was born, the witch locked her away and locked her in a tall tower with no doors and only a window at the top. As Rapunzel grew up, the witch wolf visit her every day and call out, Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Rapunzel had long, beautiful hair, and the witch wolf climbed up it to see her. One day, a prince was reading through the forest and heard Rapunzel singing. He followed the sound and found the tower. He called out Rapunzel, Rapunzel, let down your hair. Rapunzel did as she was told, and the prince climbed up to see her. The fay in love and the prince visit Rapunzel every day. One day, the witch found an wish for use, cut off Rapunzel's hair and banished her to a far-off land. The prince was heartbroken and wandered the forest for years, searching for Rapunzel. One day he heard her singing again and followed the sound to where she was living with their twin children. They were rounded, and the witch was never seen again. They fell in love and the prince visited Rapunzel every day. One day the witch found out and was furious. She cut off Rapunzel's hair and banished her to a far-off land. The prince was heartbroken and wandered the forest for years, searching for Rapunzel. One day, he heard her singing again and followed the sound to where she was living with her twin children. The witch was broken and the witch was never seen again. Orientasi adalah bagian awal atau pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Orientasi umumnya berisi pengenalan tokoh dan wataknya, latar belakang, suasana, latar tempat, dan waktu, serta alur cerita. Biasanya orientasi pada teks ditunjukkan pada paragraf pertama. Berikut adalah contoh dari teks Rapunzel bagian orientasi. Di paragraf ini jelaskan bahwa Rapunzel lahir dari pasangan yang sangat menginginkan anak, tetapi karena istri dari pasangan itu sakit, suami tersebut terpaksa mencuri obat dari tanaman penyihir tersebut. Paragraf pertama ini disebut orientasi karena berisi pengenalan mengenai Rapunzel. Komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang menceritakan sebab akibat konflik antara suatu tokoh dengan tokoh lain. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sampai mencapai komplikasi atau klimaks. Puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Biasanya komplikasi pada teks ditunjukkan pada paragraf kedua sampai paragraf kelima. Paragraf tersebut disebut sebagai komplikasi karena menceritakan tentang masalah Rapunzel, di mana Rapunzel diculik saat masih kecil dan dibuang oleh nenek sihirnya sehingga tidak dapat bertemu kembali dengan pangerannya.
Resolusi adalah bagian yang berisi solusi atau jalan keluar pilihan para tokoh dalam menyelesaikan masalah. Biasanya resolusi pada teks ditunjukkan pada paragraf terakhir. Berikut ini adalah contoh dari teks Rapunzel bagian resolusi. The prince was heartbroken and wandered the forest for years, searching for Rapunzel. One day, he heard her singing again and followed the sound to where was living with their twin children. They were ruined, and the witch was never seen again. Past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau sudah selesai atau berakhir di masa lampau juga. Dan tense adalah subjek plus 2 plus objek atau subjek plus to be, was, atau were plus objek. Berikut ini adalah contoh kalimat past tense di dalam teks Rapunzel. Once upon a time in a kingdom far away, left merupakan verb 2 dari left. Pada kalimat yang diberi warna coklat, itu berarti mereka termasuk dalam rumus verb 2, subjek plus verb 2, objek plus objek. Pada kalimat yang diberi tanda warna merah, berarti mereka termasuk dalam rumus subjek to be plus objek. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Berikut ini contoh dari kata sifat dari teks adjektif Rapunzel, yaitu kayak she gave birth to a beautiful baby girl with the name Rapunzel. And Rapunzel had long, beautiful hair, and the witch would climb up it to see her. When Rapunzel was born, the witch took her away and locked her in a tower with no doors, only a window at the top. Adverb adalah kata keterangan atau kata tambahan yang memberikan gambaran lebih jelas dan detail untuk verb. Adverb relative text yaitu adverb of time dan adverb of places. Adverb of time kata keterangan waktu yang memberitahu kapan suatu tindakan terjadi, untuk berapa lama, dan seberapa sering. Contoh dalam teks Rapunzel adalah once upon a time yang termasuk dalam adverb of time. After many years, one day. Ada juga adverb of places. Adverb of place atau keterangan tempat memberitahu kita di mana sesuatu terjadi. Contoh dari teks Rapunzel adalah in a kingdom far away, yang berarti memberitahu kita kejadian itu berada di sebuah kerajaan. Lalu the witch took her away and a tall tower with no doors, only a window at the top, untuk menjelaskan spesifik tentang tower di mana penyihir tersebut mengunci Rapunzel. Lalu yang ketiga adalah one day a prince was riding through the forest, Rapunzel singing. Yang keempat adalah she cut off Rapunzel's hair and banished her to a far off land. Sekian presentasi dari kami. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.